It's exactly 10 p.m. Ugandan time. Abali mu Europe, I think you're 3 hours behind, which means the one was Kawera Sawa 7 p.m. Abali mu North America, I don't know the exact time. Nayenga, it's afternoon, I guess. Musibye mutyeyo, twebaza Katonda that has hope. Atukumi atukyali balamu, mujje baleke emirimu. Moshi nga bulijjo, here to talk about a few things. Nandyagadde tubeeko kye twogerako. Today I want to share as much as possible with you guys. Ndabe mmwe ensonga muziraba mutya. Tulabe how do we move from today. Kweyongerayo maaso cause we have so many days to go. Still tukyalina ennaku 50 when we still have to do much to see that we oust the dictator. Mwenna abaliko, I welcome you, I greet you, good evening, good afternoon. We thank God for the life of our president. I feel bad for the 50 plus souls, so far as Akabera confirmed. Abakafa kigambibwa nti bayingidde almost 58 abali confirmed. That is within Buga 101 mu Kampala ne Busoga bangambye ne Jinja. Nenga ate nze yabaddeko e Masaka, several people bafiiriddeyo nayo in different suburbs. So yeah, things are not easy. Several people have died and it's not fine, it's not fair. Ugamba, it's just too bad. It's too bad. Many people have been killed. Nga tebalina musango. But you know, out of that wanton shootings, one of the most tragic deaths ze tulabyeko, mwabaddemu omwana eyabadde 12 years who was shot ng'atambula ne mami we, essasi ne limukwata, twogerera mugenzi. I mean, buli emu eyafudde tekyabadde fair. It's not fair. Nothing justifies killing another individual because twawukana endowooza mu byobufuzi. That is something that is really very, very bad. Nyongera okusaasira baganda baffe abalumiziddwa mu nsasagge eno ebaddewo. Nsaasidde nnyo families ezaafiiriddwa. Nsaasira abo abali mu makomera. It's really unfortunate okubeera nga they are prisoners for no reason but just prisoners of conscience olw'okuba nti bakkiriza byanjawulo kwabo abatufuga. It's really unfortunate. Nyongera okusaasira abafiiriddwa property, though that is a secondary loss. Primary loss ye y'obulamu. It is really ultimate price abantu gye basasudde okuba n'emirembe. Kiruma, it's very, very painful. Tukimanyi nti eno ntandikwa butandikwa. We know nti dictator bulijjo kyalinze. So we just need to brace ourselves and be ready to keep pushing until the dictator has fallen. And we know random shootings zikyagenda maaso across the country. Everywhere you go, there is cases za random shooting. Mwalabye ku Tampeko, gama ekikopo kya gama ekyakubiddwa essasi. Enkoko, you know, ebintu ebyo obisa ne mu bwongo bw'olaba nga tebijjaamu. Bazadde baffe ebintu bye baatunyumiza nti bobote bye baakolanga abanyanya oba n'abasajja ba Amini. Kakati ate bano bagezezzaako bikola nga they are tripling oba even quadrupling ebyo bye baakola. They are trying to outdo all those guys. Yasin Noha, you're saying the government is giving us effect numbers of death, but so many people have lost their lives. You know that in Museveni's job is to kill people. That is very true. We can't rely on statistics statistics za Bosco. We can't, but we are still trying to compile numbers ne cases zonna ez'abaana abafudde. Mulimu abaana be tubadde nabo ku struggle, abamu twali nabo even ne mu kuwerekera president nga bamu ku baafudde. Waliwo omwana aziikiddwa olwaleero e Butambala, waliwo omwana omulala aziikiddwa kitundu kinvudde mu mutwe, naye nga bonna bafiiridde in the struggle. So things are not very, very easy. They are very challenging. Mwenna abaliko bannamasaka, Najib Lee nkulaba you're waiting for the president in Masaka. We pray that he comes because bano abasajja baatuyingiddemu nnyo. Ekindeese olwaleero, there are a few things I want us to talk about, and basically njagala tufumiitirizeemu nga ffe bale people oba abantu ba bulijjo. Why do you think the president was abducted or arrested? Njagala kulaba ku birowoozo byammwe. What do you think? Nsonga ki mwe mulowooza? Because I don't want us to be here seated
thinking nti president waffe bamukutte lwa kuviolating standard operating procedures mu kuziyiza obulwadde bwa ssenyiga. No, I don't want us to think like that, because that would be rather foolish and that would be myopic. Fena tukimanyi nti si ensonga ezamukwasiza. So I want to hear you guys, mulowooza nsonga ki? Kubanga nja kulaba mu ebintu muyiraba mutya, tulabe oba tutambulira ku peesi y'emu oba abalala baasigalira aba abalala batuli mu maaso nnyo. Ruth Nancho tugambye tumuziise bamutidde Nansana for bullets. Kitalo nnyo mwannyinaffe Ruth Nancha, kibi nnyo okufiirwa. It is really sad. Bannange abafiiriddwa, tufiiriddwa ffenna nga bannayuganda ng'ensi Uganda. It's really sad that we've lost very many young people to these wanton killings, to these rebels who started killing way back in 1970. Actually, in those in 1970s, that is when these guys started killing in okutuuka olwaleero. Bachajja bannaffe abamu bateereddwa, ndabyeko wano nga Sweet Apple ateereddwa, naye bali abakwatiddwa eggulo bambi abasinga bakyaliyo makomera. Abaana bangi nnyo okubabuulirako ekibadde e Masaka olwaleero bagenze bahandpikinga abaana nga babagamba babasibye, abamu basuzeeyo olwaleero bagenda kulabikako mu court ku Monday. They are handpicking them nga babagamba nti be ba masterminds be bategese obwegugungo mu Uganda, which is not really right. They're just trying to create fear and they are handpicking people nga bebayingiza. Let me see what is happening. Let me remove ebadde unstable, so nga tulilayinze nnyo ku VPN kubanga obedda internet really social media ngeri very very slow, so you forgive me, network ebadde yeekuttemu awo. I've deactivated the VPN. Naye nga mu byonna it's the same case. It's in Eastern Uganda, bunkenke bwereere. Mbabuuliddeko ekiri e Masaka basibye abaana. Everywhere you go, it's just intimidation. That's what these guys are trying to do. So today I want us to focus, and I don't want to mbadde nyina byentegese byenjagala okwogerako, naye I think it's better if I listen from you. Ngenda kutandika ne Munaba Richie. Munaba Richie, you're saying they wanted to see how we can resist as we near 2021 elections. Simanyi how we osobodde otya okutunula bye nawandiise. Oh God, my internet mukama nsaasire stabilizing. Munaba Richie, what you've said is 100% correct. You know, President oba abannayuganda bangi tubadde twogera ku nsonga y'okwebereramu and stuff like that. Nakyemalira yenna teyeebaka nga tamanyi kika ky'abantu kibaavuganya nabo oba baagala mujja mu ntebe. I want to agree with you, Munaba Richie, that these guys deliberately started this fracas nga kye baagala okulaba how are Ugandans going to react. Ba Ugandans bagenda kugira kusaawo kibuli kyenkanachi, and that is basically has been their goal today. Since Wednesday actually we bakwata president. Era walabye nti countrywide I've traveled from actually from those Mvudde Kyazanga. Kuvide ddala Kyazanga nsanze ebikoomi by'omuliro gwakumiddwa mu makubo paka Kampala ku luguudo lw'e Masaka, which means nti okwekalakaasa kuno tekwabadde just wano mu Kampala mwokka, naye kwabadde almost countrywide. So nakyemalira abadde apimamu alabe ekintu kino tukyetegekedde tutya, bannayuganda bavumu kyenkanaki. So Munaba Richie, I want to Munaba Yazakari, he wanted to know the anguish of Ugandans. Perhaps he thought Kyagulanyi has a rebel group. You more or less oli mutuufu nnyo Naba Yazakaro awufaanaganye ne Munaba. Yeah, these guys, by the one of the problems ekyasinze okusanga nga ffe bannankyukakyuka oba activists is this: abantu tebatutegeera. Most people don't know why we do what we do. Most people don't understand why we are in people power. Most people don't understand why we agitate for change. Bangi bo balowooza tukirimu kusaaga, tukirimu lwakuba tuli bayaye. Era walabye ekigambo kye baatutuumye kyaba hooligans.
era lyerinnya lye baatuwadde ng'era buli n'okutuuka olwaleero batu-addressinga nga ba hooligans. Tebatulaba nga bannayuganda, tebatulaba nga bantu balina legitimate issues that we want to be addressed. For them they just see hooligans. Balaba bubeezi bantu bali awo nga bayeekera, balaba bubeezi bantu bali awo batalina fayida. They don't know that we have a lot of pain. They don't know that we have so many issues ze twagala naffe ziwulirwe. Tebamanyi nti naffe omulembe gwaffe gwagala gube nga gwe gwesalirawo ku ebyo ebibaawo mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Bo balaba kimu hooligans. So they don't understand our anguish. So Nabayaza Carol, I really agree with you. It's one of the reasons lwaki bakutya balabe anguish yaffe eyo obulumi bwaffe bwe tulina busobola tusindika kukomawa. Sophia Mbazira, you saying, I think it is the large numbers turning up to see Bobby Wine. Well, Museveni has, yeah. So I will tujja kiyita Nugu. Nugu, I will agree with you, Sophia Mbazira. Abantu bano balina ennugu. Bwe balabanga bo abaabwe babasasula, babawa t-shirts, babawa buli kimu, nene basigala nga batono. Naye gwe imagine, mbadde ku campaign trail, president talina t-shirts zaagaba ziri awo, tetulina posters ze tugaba, tetulina ssente, tetulina kintu kyonna kye tugaba, but the numbers just come flooding. Kwegamba nga bazze okuwulira balinga abali mu ddungu ne balaba amazzi. So people come for that and kikwasa bana b'NRM ennugu. So what could they do to stop to satisfy their nugu is kukwata president waffe. The artist just panicking to scare people. They should not support our harm. Let me see, Dorcas Sanyu. They wanted to cut our speed. Second, they wanted to rehearsal. They wanted to see our commitment. Exactly, Dorcas, oli mu class nnyo. Okusookera ddala, let me tell you this. Tusage badde etuuse ku level nti buli district etandise okompitinga ne ginne waayo. Arua, everyone thought her Arua ekigadde. But then, detu ne tugenda tugwa lira nze kyenalaba lira okutuuka kati those memories are still stuck in my mind. That was day 3 in Lira. Gulu was also high naye ate Lira yasukkako. Kati kyatuuse nga speed yaffe kwe tuddukira nga nnene nnyonyo. Remember, president yamissinga Monday. When the president missed Monday, obutagikola campaign, Tuesday n'akubirawo districts 3, Wednesday n'akuba 3, Thursday n'akuba 3, Friday 3, Saturday 3, Sunday 3. Kitegeeza by Sunday ng'ali mu districts 15, already ngazi 18 actually ng'azikubye wali. Monday n'ayongerako ne ziwera 21 districts. Ola nti olwo asigaza district 12. N'olunaku lyadde akomawo olwa Wednesday yadde agasseeko nga zigenda kuwera 30 districts. Kweganga sabula speed nga tulaba speed kwe tukulira ekintu kinene nnyo. So these guys ne baagala okutusalako ku speed, and indeed batusazeekokko. Second, they wanted to rehearsal. They wanted to see our commitment. Exactly. Kati bo balowoozeza nti we bayimiriza we bakwata Kyagulanyi fe abalala tubeeranga endiga ezitalina shepherd. Are we like sheep without a shepherd? Are we like cows without a herdsman? Bo kye babadde balowooza, and maybe they have gotten the answer. Nebyo nabi balowooza fe bajjukire we have no formula. We are shapeless. We are formless. They can't understand the way we operate. Everything we are doing is from within our generation. Bo bava mu eri generation enkadde, fe tuva mu eno generation empya. Be bali abaana president bayogera abaalagirwa. So these guys were just Charles Ranga is saying, my intake is to why Bobby Wine was abducted, the manner it was long planned to distract our popular trend in campaigns. Also excuse in order to arrest NUP elites and supporters. Exactly. Chocho sija kuwakana nawe is basically was to just to distract us. Masaka Emerson is saying we are going to fight until the end of the or Uganda bumuchika or Uganda bumuchika. Mr. Choto kyendaba nti Bosco akasuka buli kaseera ejjinja mu kisaka naye alemeddwa okulaba ekimu bannayuganda bamulazeeko nti tebamutya. Exactly. So this guy wants to know what kind of generation is he dealing with. Kambabuulire okumanya these guys don't understand us. Bagamba we are backed by abasiyazi, we are backed by international countries. Like they don't believe that this is a pro-people thing. They don't know it's from within people. It's actions, it's efforts Uganda who are concerned. People who are patriotic, people who love their country. Tebachikiriza. They are delusional. These guys are in sleep. They can't believe that Ugandans who love their country can wake up one day and sacrifice their lives, sacrifice their money, sacrifice their sleep, and so forth.
ne balwanirira enkyukakyuka eyo gye bakkiririzaamu. Bo balowooza obuvumu obwo bwakoma ku generation yaabwe. Bo balowooza sacrifices bwe zityo zaakoma ku generation yaabwe yagenda mu nsiko. So these guys don't understand us. And to make matters worse, they have not taken time to know who we are. Basically, they just get names and label us. Mujjukire basooka tuyita gundi balumpens abayaaye abatalina gye balaga kati gulo baatuyise ba hooligans. They're just getting names to brand us with. They don't know who we are. They don't know who we are. Abalala bagambye nawe tubadde on a breakneck speed but we are left with our legs, we increase omuliro. Exactly. Tetusobola kuddiriza eno si essaawa. Oh, sorry, if my network is poor, mujja kunsonyiwa bannange. I don't know what happened. I thought network eri so fine naye ndowooza Bosco ekintu akikwatamu. Naye nga kyembadde let me see, they are scared and fear what they don't know. Exactly. These guys are afraid. They have failed to define us. Batutunuulira muli obwongo bwabwe bubagamba naye kaggweramu wa. Okusookera ddala, today you've had this Ghostman speaking ow'eriiso erimu ng'agamba tikisoboka, it is possible okubeera nga some of the people were shot by people who are protesting, that some of the protesters had guns. Naye nga mmwe mumanyi Uganda ne Bosco ono emmundu mu Uganda saa zino ogijjewa. N'obeera naye olaba bakuwayiriza buwayiriza nti oyina emmundu ne bakuleetera mamba okukebera ewakaawo. These guys are just but they're just trying to figure us out, and they won't, because by bagenda otuuka we tubadde nga tweyongeddeyo dda. They can't understand us. Hereza Ethan is saying they thought that Kyagulanyi is buyable. They are thinking that they can slow him down, then make him to plead. Abalabye ku president ng'ayingirawo mu kooti. Ndowooza naffe abadde beefuula nti there are people abadde batandisewo kubika president. Buli omu, of course, freedom of speech, oli waddembe okwogera by'oyagala. Abadde batugambyeko nti bamukubye ekiyiso agenda kufa. Alaba batugambye nti president bw'ati ne bw'ati. You had a lot of propaganda ku president. Naye gwe embobinga gya bobinze akulabikidde ng'omuntu atidde oba amenyese oba anafuye. I don't think so. He looks stronger. He looks more energetic. He looks more courageous. He looks more charismatic than even ever before. Kakati ebyo byonna bye bapulaningira president waffe, ebyo tubimanye tewali kigenda kukola ku Kyagulanyi. Kyagulanyi belongs to his own league. No one can understand him. No one can gauge him. Olaba naffe ffennyini era nzikyoba olaba olumu I refuse to comment about his moves. I refuse to comment about what he might think. I don't want to, cause Kyagulanyi akuba omupiira n'osemba n'oswala wabadde yeefuula nti omanyi nnyo. Let us not try to understand very much our president, but the most we can do is to follow him, admire him, and learn from him. That's the most we can do. Naye buli tugezaako okugamba nti tuli bagezigezi tumutegeera mwana tumaliriza tuswadde. Tumaliriza tuswadde. They don't know that they are in their evening. They will soon perish and leave us, the young generation. Exactly. One of the things byensaba Katonda is to let nature take its trend. Mukama atuyambe tuwangaale. Kwegamba tufe buwangaazi, tufiire mu buwangaazi mu bukadde. Atuyambeko tuyingire obukulembeze abasajja bano nga bakyali balamu. Tubakulembereko. I want these guys to be ashamed. I want these guys to commit suicide. Kwegamba balowooze ku bikolobero bye bakoze bannayuganda baswaluke bokka, either bafukamire oba betuge. Kwegamba remorse. I want remorse to kill them. I know these guys no longer have souls. Batunda emyoyo gyabwe. Abasajja bano tebafaayo, tebakyali bantu, beeyisanga ebiti. But I know at one point in time bajja kwekuba mu mitima singa Mukama abawa ku buwangaazi, ate Mukama n'atuyamba ne tukwata mu kintu kino. One of the things I would say is kino nakiwulira ku Kirunda is a counsel when he said fate is a double crosser. Fate is a double crosser. Kitegeeza nti it's more like Kama is a beach, nti kyokoze leero kijja kwetooloola oba gy'otega amaggwa we bakugoba gy'odda. These guys balese all sorts of techniques to deal with political dissent, omuli okutta, okusiba, okutulugunya, okukola ebikolobero byonna byonna. But these guys tebamanyi nti maybe ensigo gye basiga leero saawa yonna
bagenda gikungula, and to make matters worse bo bayinza n'ogikungula mu speed ya waggulu nnyo nti ensigo ebimera byabwe bye basize abasajja b'e NRM bayinza obbikungula mangu nnyo nga tebannamanya na kumanya kwegamba. Oh, let me see. Nzo mutima mbadde sirina. I was off Facebook all day today because I couldn't stand the information going around. But I saw a ghost speak by just change page. Can't stand that Lisa Moja. In that situation, propaganda is needed to put the government on pressure. Let me tell you what propaganda does. I'm one of those people who receive calls to get updates about our president. Naye abantu bangi bakutuse emitima. People are calling me crying. Ng'owulira oli nti baŋŋambye kino nti president bamufumise kino ekiso nti president omutuba gwa kwegamba. Sometimes propaganda does more harm to us than to those who are intended to. Many people have been heartbroken. Bana tujjukire nti mu struggle muno matches tugamba y'abavubuka tuyinamu basenga abaffe tuyinamu bamaama baffe abantu abakulu, and those people support us nnyo. First of all be bantu abakubira ne baba counselinga ne bakubuulirira ne bagamba wano mukwate bwemuti ne bwemuti. Abantu abo ekirala bafinansinga struggle. Abantu abo ekirala they offer guidance kwegamba gye tayinza kufuna mu myaka gyaffe egy'ekivubuka. Naye tugenda bakutula pressure when we overuse propaganda. Let propaganda be directed to the right causes, to the right people. Naye bwe tumusaasanya obusaasanya tumaliriza ate akubaffe, which is not good. Teriki nze natuuse nga sikyakwata ssimu nga nkimanyi buli olimu akubuuza ddala kituufu president afudde. Many people abamu badde bakkiriza n'okukkiriza nti president afudde, which is a lie. Mujjukire n'olulimi lutonzi. If you over confess something olumu kiyinza n'otuukirira oba kitegeerekeka. Let me see. Nze ndabye essaati ye ng'ekiraga bamutulugunya May wabula yo nga mutali mugumu nnyo, muntu ali mugumu nnyo. Nze okulya kwannemye. Sometimes it's very good. It puts regime on pressure. Let me see. Me, I was worried. Nze ndabye essaati. Let me see. Thank you, Mosh. My point exact. Too much propaganda will kill people. Exactly. That is exactly my thought. No army can have plain clothes. They are terrorists. Even me, I ended up in hospital. I know. Too much of anything, tukkirize tugaane is always bad. Too much of anything. I'm telling you, propaganda yasusse. And prophecy, bannange ne twefuula bannabbi. Obunnabbi bwaffe bugenda maliriza bwa bulimba. So still we are talking about reasons why Kyagulanyi was arrested. Nga njagala kulaba mu ebirowoozo byammwe bigamba ki. Kubanga bano abasajja si bagezi nnyo. Ebintu bye bakola biri predictable, byangu kutegeera. Ebisinga tubyogeddeko tugeejinga okulaba tusobola pushing how much we can resist. Also, they wanted to see people power movement oba wave. How wide has it swept to Uganda? Etuuseewa mu Uganda. Era abasajja bano baatidde okusookera ddala ekkotido omwekyo kitegeeze Moroto okubaayo okwekalakaasa. Omukalamoja nga yeekalakaasa olwa Kyagulanyi ali eno mayiro bimeka 100+ nga omwekyo kitegeeze ekyo. Badde balowooza nti tuli just wano mu Kampala. Nze mbabuulidde nva ku luguudo luno olwa Western naye kuviira ddala Kyazanga wensimbudde nga waliwo kikoomi ku kikoomi paka mu kibuga Kampala. Mwalaba awazono ekyoto ne mpitako mu kibuga ku Wednesday ne nkwatakwatako ku bulive obutonotono awo nga mbalaga embeera eyaliwo ng'obukambwe obuliwo. Saasobola kukwata paka kutuuka Masaka gye nalindaga naye nga natuuka mu butawuni obusinga nga gwaka. Ne wakirabye ku oluguudo oluva mu Eastern nga gwaka, oluguudo oluva e Nansana that is Hoima Road nga gwaka, Bombo Road nga gwaka, Mityana, everywhere Luweero nga gwaka. Kitegeeza ki? Tuli buli wamu mu Uganda yonna. This is no longer a Buganda affair. This is no longer a Kyagulanyi affair. This is not a Bobby Wine the artist affair. It is a generational, it is a Ugandan thing. All Ugandans want freedom. All Ugandans want to be in a new Uganda. So abasajja bano baatuuse ne bakkiriza nti Kyagulanyi si wa bulijjo. Bo badde bamulaba kambabuulireko these guys. There's one time when nali nyimiridde nga mbawuliriza abasajja abahima. Waliwo clique eyo eri ku Museveni eri close ennyo nga mubalabye abakutte ebifa emundu ezo abazikwatanga embooka abo. Basajja abo bava ku kyalo kyekimu district emu okusinga ddala ey'Ekiruhura. Bali ka clique katono. It's not a tribal thing, it's just a clique.
naye abasajja abo teri kibaluma nga kuyita Kyagulanyi president. Kibaluma. It hurts them so much referring to Kyagulanyi as a president. It hurts them to the bone. Kibaluma nnyo 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 nnyo. For them bo balaba muyaga, bo balaba muvubuka ali awo muyaaye, bo balaba muntu ali awo. Kati bwe bawulira nga ffe tumuyita president ng'ate oli tumuyita Bosco, tumuyita Kataala, tumuyita biki, whatsoever we call him, it hurts them to the bone. And now, knowing that this guy has an appeal across the country, across the globe, I mean, they are shitting in their pants right now. They are scared. They know their time is gone. They know their moment is gone. Their shine is no more. It is now time for Kyagulanyi. Says nobody evening of their lives. They like it or not. I hear Athen, you saying even in Sinjiro there was trouble. Yeah. So, bano abasajja kibaluma bakkirize nti batuuse olw'eggulu lw'obulamu bwabwe. Oli ye pulezidenti waffe, baagala tebaagala agenda bakulemberako. N'ekirala, another thing why they arrested the president, baagala okumanya Kyagulanyi waba taduumidde, ani aduumira? Kubanga president baamukaba nga tetukisuubira nti bagenda namukwata. Teyayogerako naffe, wakolera automatically. Nze was in town that day, naye nali wansi awo ku Kwalisero. Ngenda owulira okuva ewa Kiseke nsasadde. Kati nalina omugugu munene n'ensooka nziruka ngutuuseyo gye nali ngutwala ne ngwambusaayo. Mba ndi awo ng'ekibinja kya kifuutuka eno ku Nasa, ku Kampala Road kwennyini nnyini. Kakati abasajja bano beebuuza, Kyagulanyi tumusibye, he's under arrest. He's not communicating with anyone. Naye kijja kitya okubeera nga gwaka? How come? So these guys made this arrest okumanyira ddala mu people power ani source of power and abaduumira bakomanda era muwulidde nanga ng'ayogerawo amannya Machete n'ayogerayo Nosifa ayogedde abantu bwe batyo. Kyokka abantu bayogerako be bantu ababeera ku live. Simanyi oba beebo be balowooza nti be baddumira. But these guys can't understand what people power is. People power is an idea that is within our minds. It's not anywhere. It's not in anyone. It's not owned by anyone. Nekyagulanyi si ye nannyini waayo. It's just something that is within us. Kuba singa yabadde nannyini waayo, the moment he would be in prison, we wouldn't be seeing what was happening. Byandibadde biwedde. People would just cry and go to bed. Naye olwamuggalidde walabye buli omu nga terina amugambye n'akola byakoze. Kitegeera. So these guys are trying to know who is who. Orishaba Mary is saying, but if at all it's possible, let's follow the rules they have put and we make sure we do door-to-door campaigns for President Kyagulanyi Center, because now people have already known who is Bobby. That is impossible, Orishaba. Let me tell you one thing about the president. The president doesn't necessarily stand up and say, you people come and follow me. Until you are with Kyagulanyi Center, mu kizibu okumanya amaanyi agali ku Kyagulanyi. Kyagulanyi is magnetic, ayina bw'asika abantu. I gave you an explanation of what happened in Mayuge. Swamp abantu gye baawugiramu e Mayuge zezimu ku swamps ezisinga okuba mu crocodiles mu Uganda. Naye ng'omanyi omuntu okusalawo awugire mu mazzi agali mu ggoonya alabe Kyagulanyi. Manyi kye kitegeeza ekyo? Kati omuntu oyo ogenda mugoba otyo, omuntu oyo ogenda mugamba otya nti tojja ku campaigns. It's rather impossible. Ekintu kiri kimu kye bayinza okukola bano abasajja, kuyimiriza kalulu oba bakongereyo. Naye watali ekyo bayetegeka okutta abantu bangi, kubanga abantu bo tebajja kugaana kubeera na Kyagulanyi, tebajja kugaana. I'm telling you. E Nalufenya walabye tiyagasi gwe bakuba, walabye emboko ze bakuba, walabye abantu be basse, naye abantu ne bongera nga beesomba okugenda e Nalufenya. The love people have for change, the love people have for Kyagulanyi, the anointing upon Kyagulanyi, teganya abantu kumubeera wala. People want to be as close to him as possible. Wakitegeerekeka. Let me see. Chigoma Nixon, I'm praying for our President Bobby. Wash hands, wash hands, wash hands, wash hands. We win Museveni. MJ Devi saying, Isaac, I knew this from the start and I have been telling this to my friends. Thank God I came across your comment. Isaac Chisacha, what are you trying to say? Let me see what you're saying. You're saying that, let me see, Isaac. I failed to locate your comment. But anyway,
Let's proceed and see what you guys are saying. Grace Nachemba is saying they should comment here again. You're saying this should not echo all over the country, not to forgive President Seven for the way his soldiers treated Chagulanya and MP members. If it is election, there should be leveled opportunity. There would be a leveled opportunity if we were operating in a democracy. Kyandibadde kisoboka naye wano tuli mu dictatorship. Nabagamba nti dictator ategeka akalulu lwa nsonga zibanga 3. Esooka okulegitimizinga effuga bbiirye. Okulaga nti afugira mu mateeka naye nga tukimanyi tafugira mu mateeka. Ekyokubiri okusiruwaza abantu abo abangu okusiruwaza. Mujjukire buli ggwanga lirimu abantu abangu okusiruwaza. Saawa zino eriyo abantu abakubidde mu ngalo abantu abattiddwa. Eriyo abantu saawa zino abajustifying amagye n'abapoliisi n'abayeekera abo okuba abantu amasasi. Kakati akalulu kategekebwa okuwuddiisa abantu abo bwe batyo. Ekirala akalulu kategekebwa okusanyusa abazungu abamuwa obuyambi. Kyova olaba nga y'ensonga 3 ezitegekesa akalulu. Naye akalulu Nakyemali yatayagalangako kalulu. Kyova olaba nga takategeka kubeera free and fair, akategeka kubeera nga yajja okukawangula alabe nti abafuga legitimately wadde si mu butuufu naye yayagala kubafugisa kifuba. Kuba kati weebuuze mu myaka 35 Museveni waba akyakampeininga. I mean, after 35 years twandibadde tulabako bulabi nga tumwegayira bwegayizi, taata togenda, taata beerawo, taata tukulembere, taata tufuge. That would be the song right now. Naye olaba oluvannyuma lwa myaka 35 akalulu akanoonya nga Kyagulanyi bw'akanoonya almost n'okutusingako. Kitegeeza n'omusajja mufu nnyo mudaawa nnyo. Masakawi for Kyagulanyi. Queen Shiro is saying Museveni knows Busoga and Buganda has a large number of voters. The intention is suppress him in these regions. Flavia, honestly, I failed to sleep last night. Failed to eat supper. My intestines were my intention is to separate. Let me see. My intestines felt funny all day. That's how Kyagulanyi. That is, we understand. None of us, but things were not easy for us all. Kakati eyo feezi ya lwaki bakutte Kyagulanyi tugimaze. Kati njagala mumpe ku birowoozo. What do you think is the next step eya dictator? What do you think he's going to do next? Now that the president is out, and if I'm not mistaken, even tomorrow, President ayinza okutandika campaigns bupya oba ku Sunday. Mulowooza ye Nakyemalira agenda kuzinga buzinzi mikono oba naye ayina kyabala ayina kyazzaako? I want to see what you're saying in your comments. Yeah, I want to see what you're saying in your comments. What do you think are the next steps of this dictator? What else is he going to do? Last Sinani is saying Boston still thinks that he could win and again spending taxpayers' money. I want us to go to the next step. What do you think Bosco is going to do in trying to stop us? Zahara Seru Njoji is saying he will put him in house arrest. Kiyinza obutasoboka immediately, but that is your opinion, which is okay. Nze banchaye baganda bange ekyo title saying, I don't know. The dictator is going to behave now. Those are your predictions. This one is going to kill more Ugandans. They want to see what he does then. Like a speedy casus. I think the dictator just increase the number of mercenaries and also buy out more people. Yeah, you're true, but this is what the dictator is going to do according to my projections. He's trying to change his ways of campaign. The dictator, okusookera ddala president abadde atambula n'abantu abawera we tuberedde mu north eri gye bibedde ebizibu twabaddeyo mu 50 ku nkaaga we twaberedde mu north naye we tugenze tusembera mu east ng'ekkubo olugendo nga si luwanvu nnyo ne tuyingira 10 ku 2 nti weesanga president olwedde wabadde atambulira ng'aliko convoy eweramu abantu 200. First of all, the dictator is going to make sure the president doesn't move with that group. Oba kitegeera kubanga akimanyi nti president muzibu nnyo basanga okuwamba president kibabeerera kizibu buli lwabaako abantu bano entourage ye. So the dictator is going to make sure nti abantu bano abamwetooloola bakendeerera ddala so that the president remains exposed. Tunaakikkiriza tetukikkirize ansi ogirina nange njirina. So that is one of those things dictator byagenda okukola. Ekyokubiri bagenda kwongeza amagye already deployments leero
Kampala by 9 p.m. Deployment LDU, UPDF, military police ne poliisi yennyini eya bulijjo bali bati ku nguudo bakubyeko. Kitegeeza nti bagenda kubanga wonna pulezidenti w'anaalaga ekkuba makubo g'akwata ogenda kulaba kye bayita amagye nga mangi nnyo. That is going to be the norm of the day. Era emmundu tugenda zibeeramu nga tuziyitamu nga bw'oyita mu mizigo mu kafunda. The guns are going to be so many. Ekirala kyagenda okukola wagenda kubaawo okukozesa eryanyi ekisukkiridde nti weesanga mubadde mulabako ku live videos nga president alina waatuuka ne bamublockinga kati nga bamublockinga tussaawo kibuli n'ayitawo kati nakyemalira agezezza akalabye okuba ku nnyama. I think he's going to do that. Takyatya ono kyali takyatya kubanga olaba kale atya naye takyaswala kutta bantu. This guy is going to try to cause more havoc. Gagenda kulaba nga havoc agenda gyongezaamu. Kakati n'ekirala bagenda kwongera okutemula abantu. Siri prophet of doom n'ekyo kiyinza okubaawo n'okukwata abaana okubasiba kuba bwe twogerera mbagambye Masaka yo kaaliyo abaana abasibe 8 kati gwe simanyi bali Busoga. Mulabye eggulo be baatutte ereyiganga mu kooti like thousands of Ugandans are in prison right now nga ba political prisoners. Agenda kukyongeza ng'alowooza kigenda tutiisa oba kigenda tuyigula ettama ye tamanyi. One thing these guys they don't know that ekitulimu it's bigger than just the prison walls. It's bigger than what they imagine. They can't bo balowooza nti vision yakoma ku bo mu 1980 nga bayingira ensiko. These guys bo balowooza be baasembayo okwagala Uganda. They don't know nti tugyagala ate kati ffe n'obbasingako olw'ensonga nti ffe mu myaka 35 Bosco gy'afugidde bo bekkusizza bokka kati naffe twagala ku ttaani yaffe si kwekkusa saaki ne twekolera omusingi ogwaffe. Tebamanyi nti naffe tufiirawo okuzimba ggwanga lyaffe kubanga nabo bazimbye ekyabwe. Era these guys bo buli bwe balaba nga twogedde bo bagamba kimu nti tukyankalanya emirembe. Bo balowooza nti olw'okuba tewali lutalo kitegeeza mirembe, but they forget this common notion which says absence of war does not necessarily mean peace. Nti buli lwatabaawo butabanguko tekitegeeza nti mirembe. Abantu babaayo eyo nga balina ebiboyiringa ebibalimu nga biri muli nga balinze just we baabikira. So these guys make a mistake of thinking that because there are no wars, because there are no like practical gunshots like buli ssaawa kubeera nga mundu zitokota nti kitegeeza mirembe. They are wrong. They are totally wrong. Bannayuganda mwetuli nga tuli disgruntled to the core. We are fed up of the way they rule us. Let me see what you guys think the next steps of the dictator are. Let me read some of these security organs but bakwatibwa coronavirus. Exactly. I'm projecting and seeing 7 beginning Pandagali and they kill them after. That is a possibility, but we cancel that. Tusaba mukama atubererewo. Door-to-door campaigns. Katulabe is going to kill many people. That is a dictator. Dictator is powerless without the guns. That is why he's creating this fear in our people. I know, yes, they are going to arrest his security. Bagenda kwerabisa nnyo, but let them listen to Bobby songs. He's acting right now, kati. Yeah, ate bo babbye bubi kuba si bannayuganda. Ugandans, be strong. We are coming for all the prisoners in a style. Free Bobby one, free Bobby. Exactly. So these guys, much they are scared. I know the dictator is scared, and there is one thing about an animal that is scared. Wali ogobyeko embwa n'ogituusa mu kkoona nga ddala ogifunzizza ng'etidde nnyo ekyuka oba ogenda kugitta naye yagala ogenda ogitta ng'ekulumya. Era ndowooza omusajja oyo mumulabye oyo afaanana ng'akazimu nti ssaawa zino he doesn't want to die alone because sinze mukama naye kiraga nga naturally nti obulamu bwe nabwo butuuse we bukoma. Kati ayagala agenda okgenda ng'agenda n'abaana naye tetujja kiganya. We won't let them die with us. Bafe byabwe balidde bye balidde bayagadde bye beeyagadde. They should not die with us. Batuleke tuzimbe omusingi omupya. Balimba nnyo kati ffe abakoowu buli w'owulira nga bakulimba ebyekisiru. He will decrease the press. Exactly. The press is not going to be allowed to cover the president. Era coverage. UCC already bagiwadde directive
erekerawo covering ebintu bya president. Already UCC bagiwonize and mujjukire radio media houses mujjukire mu Uganda media houses ziweebwa practicing license ya mwaka ogwo gumu eri renewable every year. Kakati omwaka guggwako ekitegeeza most of the media houses license zaazo zisigaddeko omwezi gumu. Kati wezikolera ebyo bitasanyusa nakyemalira kitegeeza license ogiza obujja wajja kubaawo okulya n'okukomba essowaani n'engalo. So these media houses zirina okwegendereza ennyo nakyemalira. Endala zo ziri directly affiliated to the dictatorship. Bafunamu kati ng'NBS tukimanyi bulungi eyo ya munyampi era erya directly mu ngalo za State House ku musolo gwaffe kwe beeyagalira. Kati abo bonna bagenda kuba nga tebatuwa coverage nga batusabula nga bapromotinga nawe mujjukire mu Kampala abantu baali batugumbula n'ebitundu ebyo bya Uganda ng'NBS eraga Bosco ng'ali Kotido. So ye media gye twogerako. Wolaba New Vision emitwe gyekuba abantu 6 battiddwa mu ggwanga and it is treated as though it is a statistic. It is treated as though kintu kya bulijjo just nti abantu 6 okufa kya bulijjo nnyo okitegeera. Okay, kakati twogeddeko ku bye bazzaako is going to start killing exactly. Naye kakati ffe kuba kati bino saagala president byanaatugamba njagala ffe nnyini nga ffe abeerebereramu nga nakyemalira amaze okukola ebyo nga tutegedde nalwaki president yakwatiddwa. Ffe okuddamu kwaffe eri nakyemalira kubeere kutya. What should be our way forward ngaffe starting tomorrow nti president ateereddwa kooti emugambye agoberere ebiragiro electoral commission byateekawo ng'anoonya akalulu biki bamutaddeko obukwakkulizo bungi ng'era tukimanyi nakyemalira agenda bwekwekamu to persecute us, to stop us from campaigning and reaching out to people. Kati njagala kumanya how should we move forward starting tomorrow? Ffe tuzzeeko ki? How can we move forward? How can we move forward? Tusobola kugenda tutya maaso? I want to see your comments. How do we move forward? Let me see. Joseph Mutiaba is saying the government is retreating so that they strengthen themselves, but we have also to make good planning to resist until the government is out. Queen Shiro is saying, I gave up when being gunned down in Kampala, but media houses were busy playing non-stop music. Exactly. Door to door, Namukasa Jonesy. That's what she's saying, door to door. Before I think we go there, let me tell you some of the things. Some of the things we have to stop and avoid immediately is negative propaganda. Negative propaganda, let me tell you, bad news is traveling faster. Negative propaganda ine ekizibu kimu kisookera ddala egenda covering amawulire amatuufu nti eggulire ebbika nkugereze bayinza otugamba nti kyago omuntu bayinza otugamba amawulire amatuufu. Secretary General let's say Louis Rubongo yanatugamba nti President Kyagulanyi bamutwala mu kooti yiganga. Bulogo omu nga ayina bulungi following najja n'agamba Kyagulanyi mufu. Okitegeera mulowooza amawulire kyagana single travelinga nga Louis Rubongo yatugambye Kyagulanyi bamutwala mu kooti bulogo omu najja n'agamba Kyagulanyi bamusse. Mulowooza amawulire kyagana single coveringa oba okutambula oba okukola mu matu g'abantu. Ojja kwesanga nga agali negative gatambudde nnyo okusinga gano agatuyamba kubanga when too much bad news travels abantu baggwamu essuubi abalala baabika emitima abalala bwegamba tubeera mu state of disorganization. So propaganda has to be reduced, especially negative propaganda. Secondly, the reason why you should reduce negative propaganda tujja kuleetamu kye bayita character assassination. Character assassination kyeki ye muntu okumusalako ebyanjwanjwa ne twonoona personality ye ne tumutemako ebigambo nti ogenda kubeera misunderstood olw'ekikolwa ekiri genuine oba nga olina innocent naye negatively oyogerweko ekintu kisaasaana ennyo ng'obadde mulwanyi nnamige okukakkana ng'ekintu kyonoonese. So in doing so, let us try as much as possible to avoid negative propaganda okutambula ennyo because we shall end up character assassinating some of our comrades. And yet right now
twetaaga mu buli munnayuganda abeere nga ali ku sayidi yaffe essaawa eno. Buli munnayuganda asoboka okubeera ku sayidi y'amazima tumwetaaga. Ekirala, what do we need to do? We should avoid cameras. Kambabuulireko waliwo ekintu ekyammazeemu amaanyi. Mwabaddemu abaana abakuma ebipiira. Naye ng'akutte vidiyo bw'ati yeetunuzaamu feesi bw'agukoleeza omuliro. Ng'akutte vidiyo yeekwatiddemu ebifaananyi kwegamba amaalo gaaki ku stage eno. Bannange, emyaka 3 gye tumaze mu People Power, amaalo gandibadde gakomye. Amaalo gandibadde gakomye bannange at this juncture. We shouldn't be exposing ourselves. First of all, you in a criminal act. Criminal in brackets. Gwe kennyini weekubye self kwegamba n'obujulizi gwe obwewaako. Okakasaani muffe mu People Power nti okola nnyo. Who wants to see nga bw'oli owaakabye ennyo mu kkuuma ekipiira? Ani ayagala okukulaba obuzira bo nedda nnyabo oba ssebo mutuyambe bannange. Camera leka kubeera mulabe wo. Excitement yesukka n'obecoming your own enemy. There is no reason why you would take a selfie nga gwakomandinga. No reason why you would take a selfie oba a record a video oba oyogere n'okwogera nti ngenda bakola kino gwe kennyini. Please don't do that. Munnankyukakyuka teweerabisa. Bano abasajja nkubuulire kati olaba time eno Museveni ekintu kyonna ekisobola omusigaza mu buyinza ali willing okiteeka mu ssente. What do I mean? Ono kyali bugenda okukeera ku makya. Bugenda kukeera ku makya. Aweeyo obudde nga bungi nnyo banoonye face ku face. Mulabye amannya gaawaddeyo olwaleero. Tuyinza okitwala ng'ekyokusaaga naye bayinza okufunza omu ku ffe ne bakwata ng'oyo Lucifer ng'ali yekka ne bamubuzawo okumala ennaku ne mumunoonya ne muwoggana paka kulonda nga tadda. Oba kitegeerekeka. So let us try as much as possible to be security conscious. Kwegamba ffe ffennyini twekuume, ffe ffennyini twebeereramu. Muze Timatama ogamba temuzikiza Museveni atta abantu bangi nnyo okusinga but COVID. Honorable Kyagulanyi can choose just to drive all districts without making any speeches. As long as people see him, you're going to already have his message and support. Mosh, abo tebaba baffe, they plant them in us. Jojo Kesera, abo baffe, nyina bemmanyi, mbamanyi bulungi, mbamanyi. Nyina omukisa nti abaana bangi baabaana mu struggle mbamanyi. Mulimu abamu kuwoloza bwe nayiseyo n'enkwata n'ekuttama ne ŋŋamba abaana baffe amaalo gaababeerera wa? Amaalo gaaki? Amaalo gaaki? Ng'olabira ddala omwana yeerabisa. Ekyokubiri, street cameras zino muzinyooma nti tezikola. Naye don't take it for granted. Tomanya kwolwo ziyinza otandikira ku ggwe okukola. Street cameras ezo muzeegendereze nnyo. I don't know if it's factual or not. Naye omwana eyabadde akuba omusirikale omukazi ennyondo amawulire galaze nti yakwatiddwa. Simanyi oba yeye yennyini oba nedda. Naye nga bakulaga nti kamera yamukubidde wansi wa kamera. Oba kitegeeza nti why would you attack a policewoman maaso ga kamera bwoti? I'm not sibagamba because president atukubiriza buli lunaku tuleme kubeera violent. Bw'atugamba njagala tube bawulize gy'ali. Naye lwaki osiruwala okutuuka okulumba omusirikale mu street camera bwetyo ng'ekutunuddemu? Kitegeerekeka. So ekintu kino kye mbasaba mwebeereremu nnyo, mubeere bagezi. Be your own first line of defense. Ng'omulala tannajja najja kukuuma gw'oba osooka okwebeereramu. Teweerabisa, ffe twakkiriza dda muli baakabi mwenna. Muli baakabi bakyali bange. Muli baakabi. So temwerabisa, temwekuba zi selfie nga mukumamu nedda. Tetwagala kumanya results zammwe ze tunaalaba eyo, but don't expose yourselves. Be smarter. Muggwemu amaala ago, mugaggwemu. Joseph Mutyaba is saying we can create small cells from grassroots to the top. That is very good. Street cameras tezikola ku opposition, but trainer them, they work. Abaana bakoowu naye munange obukoowu nze nabagambye njagala nnyo ofe ng'ofana musirikale. Njagala nnyo ofe sijja muyita ng'ofana mutemu kati olaba ngaabo obwedda bakuba abantu innocently. Fana oyo naye gwe okusunulira eri essasi nga gwakusunya essasi tosobodde namukuba yadde ejjinja. Kiba kibi nnyo because these guys are murderers. Abavuddeyo they are murderers. Lwaki kaakati bakusuna essasi eritaliimu ery'obwereere? Mosh, this is interesting today. One blogger has circled Nubian Lee's wife touching in Barbie's bag.
Ah, Anange bag, but it was planned not to have. Not that she was putting there poison according to the blogger. Too bad propaganda. Abavubuka tebatendekwa kimala kituufu. Can't the campaign team meet 200 people gatherings and dish about 5 times? No, it's impossible. It is impossible. Nkambabulire. It is very costly. Tetukisobola nga national platform via resources. We can't pull it off. We can't meet different groups nga zeesaasaanya. It's very costly. Secondly, oba ekintu ekirungi oba ekibi, all the magic is around Kyagulanyi Center when it comes to campaigning. Ayina ffenna tulina ebizibu ebyatwagazisa enkyukakyuka. Ne right now, star player mu ttiimu yaffe ya National Unity Platform Stroke People Power ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze nyina gye twalaze nga tubatwalidde posta nga batusaba kimu baagala Kyagulanyi. Baagambye bw'aba asobola okugenda e Karamoja n'agenda eggulu n'agenda waffe twazza gwaki twagala Kyagulanyi. People want to see Kyagulanyi Robert Ssentamu. Abantu tebakyagala posters, abantu tebakyagala banners, abantu tebakyagala baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yabawuubirako oba nga yayogerako gye bali. That is how tricky it is. Ekintu kino era simanyi eddagala lye tugenda kinogera ekyo. Another thing, ekintu kino nga tetunnavaawo, I want us to learn how to use social media okutuukiriza ekyo kye twagala. We've talked about spreading propaganda. Naye for best results gye tuli, the right social media platform to use mu biseera nga bye tulimu is Twitter. Bannange mbeegayidde mugulewo Twitter accounts. Ebitongole byonna ebiri serious, ebitongole byonna eby'amaanyi, ba politicians oba ba world leaders bonna ab'amaanyi, Twitter gye batwalanga ekiri serious. Abantu bangi tebali ku Facebook eyo ab'amaanyi tebagigoberera. People don't follow so much Facebook and Instagram and YouTube that much. But Twitter, because remember Twitter is just kati okugeza otaginga mbutaginzi United Nations, Human Rights Watch, Amnesty International, notekamba Joe Biden, notekamba Barack Obama. In one Twitter abantu abo bonna osobola obbasaamu. Ate era buli lwagenda okubikula Twitter handle ye era jamaliriza alabye message gy'omuweereza. So guys, in times of crisis like this, let us learn to use social media to our advantage and most importantly, Twitter. Era tweets ezo ziyamba creating a hashtag trending globally. Abanigeria bakikozesa nnyo wano bwe babadde bakola end SARS and police brutality in Nigeria. Nga Twitter ffe tuli eno mu Uganda naye nga hashtag zaabwe oziraba era ze zidominatinga ne mu Uganda. Naye Uganda kyagaanye. Lwaki tuli nnyo ku Facebook. Facebook tekola bulungi mba mwagala okufuna global attention. Doesn't work so well. Era abayaye b'NRM musoma ne bajja ne batukuba ne bateekamu hashtag ya stop hooliganism. Hashtag ne trendinga ne tufuukira ekizibu ng'onoonya eya free Bobi Wine nga terabikako n'eya stop hooliganism nga kweri n'emala almost ya trendinze emirundi ng'ena ku lunaku lwa Wednesday ne Thursday yesterday. So kitegeeza tubulamu okukozesa social media entuufu mu biseera ebituufu. During times of trouble, the right social media to use is Twitter. Kino nkiddamu bwe tuba twagala obuyambi n'okufuna international attention, let us use Twitter. Twitter is the right avenue to use during these times nga ebintu bizibu mbeegayiridde. Let us go to Twitter. These guys baba bajja kutulaba. Ekirala tuyiga okukozesa ku luzungu. I'm telling you guys, most of the videos we recorded ddala ezirimu okutta abantu, videos ezirimu human rights abuse tezigenda wala kubanga those videos are in vernacular. They are in Luganda and not very many people internationally understand Luganda. They can see what is happening in the video but they can't understand what exactly is going on. And using Luganda sometimes limits the spread of this information. Let us try as much as possible to use English, especially when recording those very important videos that we want to go viral. Because once you record those videos, you can post them on Twitter or on Instagram, even on Facebook. There they can be shared because they are in English. But the moment we use vernacular,
somehow the message is limited. Somehow the message is limited. Message ejja kutambula ennyo singa tugiteeka mu luzungu, singa tugiteeka mu lulimi olutundako. Let us use Twitter, let us try to use English. Ne lunaaba broken, even if the English is broken, please tulukozese wadde ogatta lugatte mu biseera by'akazigizigi tukozese oluzungu lube nga lusobola okugenda ewala. Kiringa oluzungu lwe lukuba mangu enduulu y'oluzungu ewulikika mangu than ey'Oluganda. So kindly I request you guys, let us use English, let us use Twitter. Can you imagine someone saying international community mutuyambe? Exactly, mu Luganda. Ne babuuza gwe United Nations muliwa. Excuse me. Muliwa. So you guys, let us try as much as possible. Tukozesa oluzungu lugenda kuyamba pushing our message egende wala nnyo. And secondly, tumanye ne target audience yaffe. When it comes to issues of human rights, totawaana na China, totawaana na Russia, totawaana na South America. Those countries won't help you. Ne mu America, Republicans si nnyo, people that care the most are Democrats. Those guys bakola nnyo ba Democrats baagala nnyo. Walaba Obama kye yakola e Libya, much as I'm not proud of what he did mu Libya, yayonoona ensi eyo. Ne ba Democrats wali human rights abuse bayingirawo mangu. So people to tag Barack Obama, Joe Biden, mukyala Obama, aba balina following ennene nnyo. Kabe Oprah osobola omutaaginga koza bonna ba Democrats. Prime Minister wa Canada erinnya sirimanyi bulungi naye balungi. Angela Merkel lwakuba Germany wabaddeyo ebizibu, naye Angela Merkel, whatever the name is, should be a good person. French president omusajja wa Bufaransa, those guys are pro. Mu UK simanyi police yaabwe essaawa zino weeri ku human rights, simanyi oba Boris Johnson, but nationalists abantu abaagala ennyo amawanga gaabwe tebatera nnyo kufaayo ku bigenda mu maaso mu mawanga malala. So simanyi Boris Johnson bw'ali, kuba nzijukira musajja wa Brexit, kati ayinza okubeera tebabifaako nnyo. Naye tugezeeko nnyo okutaaginga abantu abo abafaayo nnyo ku human rights globally. Tugende ku Human Rights Watch, ekitongole kyekirala, ebitongole mubimanyi. African Union temutawaana, yo teri gundi. African Union yo teyamba nnyo kiri awo kubanga yonna ejjuddemu bannakyemalira. So ensikima tejja kusala gwa kibira. Let me see. Robinet Namanja is saying, but Mosh, yesterday you said Europeans don't do anything. True, but what I'm talking about is abazungu bano bamala kulaba nga you are tipping the scales in your favor ne balyoka babuukira. But kinyuma nti the moment you begin the struggle babeere nga balaba ekigenda maaso nga bamanyi nga bagoberera. By the time they come in nga namwe mukitwaliriza nga bamanyi where the history of whatsoever you're coming from, like ekintu gye kiva. Kubanga you saw the statement by the United Nations lyadde bakola ng'omusajja ensonga azoogerako tayagala zoogerako, ali awo atamwatamwa butamwatamwa. But you know, bwe tunaakolinga out to over 100 people, 200 people, still tuba tujja kufuna omu babiri abanaavaayo gye tuli. And try as much as possible to tag people with a huge following, those global icons abalwanirira eddembe ly'obuntu. Tugezeeko nnyo okuba nga tubataaginga, but English is very important when you are going to make a tweet oba nga tugenda kukola egundi, tugenda kukola obubaka obwe twagala butambule across the world. Kamala okuyitako mu comments zammwe ndabe what you saying. Macron of France, Angela Merkel of Germany, Justin Trudeau of Canada. Yeah, those guys are very important. The UN guy spoke like Museveni ally. Exactly. Guy yabadde yagira naye bwe tubongera obassaako akazito katolaba abantu abafudde bayingidde enkaaga. Lwaki nga tetubassaako kazito? Tulina obassaako akazito nga kangi. Ate nga tulina omukisa gutukutte nti Fatwa Bensouda, I don't know, the prosecutor wa ICC, she's African. Abo bonna tubataginge. Fatah al-Bensouda, ICC tugitaginge. ICJ, International Court of Justice, nayo tugitaginge.
waliwo anayogera ku Boris Johnson, he said don't bother with Boris, is like Trump exactly. Boris Trump abona tetubalina munyo gundi. Which government on it was mentioned in the parliament, the foreign affairs minister wanted details, so they are on it. Yeah, naye kakati details nawe zizibuwalira. Kuba details banagenda ozinoonya nga tuli eyo ba blogger abaliyo tusabula Luganda nti gwe Museveni tuveeko nga tebabitegeera nga beetaaga translator bananoonyeza Remyakero okugira okubavuunulira ng'obudde bugenze nga tebikola makulu. So let us try as much as possible to make clips that are in English ddala mu biseera bino ebyakazigizigi kubanga audience yaffe wano eringa egize. So nga ze foot soldier enkya bwe twakoma nsuubira we tutandikira era tugenda gezaako nnyo okulaba nga tupushinga nga nali neesunze nnyo bane tuwa ya Central Region kubanga ne ku Monday naddukayo nentuuka eno ku Lwokubiri ntegeke president agenda otutuuka eno ng'ekintu kifumba mutuuku naye maama abasajja bankomeza ag'akawunga naganaabye bunaabi bankomeza ku mulyango naye nga president nkimanyi ayingira bwe yakomye waatandikira. I'm going to mobilize. As a team, we are going to mobilize. We are going to make sure the president, Adamu Buto, Mumanyi, Mubunji, and people welcome him more than they have ever welcomed him more than even before. Because, I mean, he's a product of Uganda. But now Uganda faba mwekoledde eggwanga Uganda lyeri mukoze, and this is a product faba ino gitunda. What should we do much? Because our online TVs all present in Uganda except Ghetto TV. Munange. Simanyi tugezeeko bagamba okukozesa kubanga there are times we want to cut out those clips bannange nenga kyetuyinza okukola maybe bwesalibwa tuteekemu subtitles mu Luzungu naye those who can twetaaga subtitles mu Luzungu kwebyo ebiba byogeddwa naye abasobola okuweereza abasobola okugambako abantu nati nammwe mwagala nnyo Oluganda. Today I'm very happy. The comments here, most of them are in English, which shows tekitegeeza nti byabasoma naye if someone wants to enjoy this show, when they go through the comments, at least they'll be able to know what is going on. And remember, not everyone understands Luganda. You saw when the president was in northern Uganda, he was strictly using English. When he was in Karamoja, English. When he was in eastern Uganda, English. Not everyone understands English, my dear. So, and you want to make an appeal with a language that is official, a language that is universal. And English is one of those, is the world's most spoken language, actually. Chinese yesinga, naye outside Asia, Luzungu lwekyasinza okubanga lutambula. So, tugezeeko nnyo. Bonna abaweereza ddala mu bitundu ebiseera ebyo ebiri critical, tugezeeko Luzungu. The comments are always in English. Generally, the injured our English journalists for Ghetto TV. True. We need to learn to camouflage ourselves to enter so that we can get the right information from them. Thank you. Chagulanyi is a true citizen of Uganda, son of our soil, is our own. True. Do you have a plan B in case the internet is blocked? Obviously, virtual private networks, VPNs, are the way to go. Nze kuva kumacha ne ku VPN cause network ebadde slow nnyo. This one tag is going down. Twitter, stop police brutality in Uganda. Exactly, that hashtag stop police brutality in Uganda tugiteeke ku Twitter esigale nga etambula nnyo so that people can understand that in Uganda we are bleeding, the nation is grieving, the nation is crying. In case of anything, you want to get in touch with me, the number that is running down there, Yange, and most importantly, I want to thank you guys, Banachoto. Mwebale nnyo always okubaawo to view our programs on Echoto Reloaded or Echoto International, Echoto TV. Please subscribe to our YouTube and share your comments. Get to the inbox. Obaako n'okwemulugunya, obaako n'okuwabula, obaako n'amagezi goyagala okuwa. Try to get in touch with all of us. We're always here to serve you and to make sure that we serve the struggle and we keep spreading the information that is going to help us to overcome this dictator. Nachoto family mwena mbazaamu amaanyi. We are going to win this. The reason Kyagulanyi esingira ddala okubeera enkulu eyamukwasiza is because signs zonna ziraga nti bayidde. Ate teri kyasanyisiza abasirikale nga kubasuubiza ka miliyoni okutandikira ku miliyoni. Kyabasanyusiza nnyo ng'oggyeko bano abawunza abakuba abantu amasasi. Mulimu abaawunga, mulimu emitwe nga gyo tegikyategeera nga tegikyawulira, abo nabo gye bali.
naye abakyategeera basanyukidde nnyo akakadde ako and Bosco ebyo bimukanga tayinza kukkiriza message eyo kusigala ng'ekola ki ng'etambula. The number is running down awo simanyi oba mukiraba waliwo angambye it's not pinned eyitawo awo wansi ku gundi simanyi naye nga one thing I want to tell you kwebereramu is the way forward bwe tuteebereremu bano abasajja bajja tukeesa akazannyo. Make sure your security becomes a priority. Sikugamba kutya, kugamba kubeera smart. Just be smart. Fight smart. Run smart. Make sure you stay smart ng'okyaliwo. Tugenda kwagala nnyo. Pozi ekirala. Kanjogereko bannaffe. More should not. Bannange nga nziramu messages. Messages nga nziddamu sitera kwewuliramu inbox bw'obozze. Nziramu messages. Kyembasaba bannange abali eyo waliwo messages ezanyiizizza ddala abali ku WhatsApp n'abali ku Facebook baduumira ffe abali ku ground mugende mwokye wali mugende mukole kino bannange bino ebintu si firimu bino ebintu bya ddala bannaye mulekeraawo tulabisa lekeraawo tufuulanga nti naffe tuli bayungu ennyo tetumanyi kyakukola. Stop olumu kisukkawo ekyandikomye genda muzeeko amafuta mukwate ebbomu mukole muti ebintu gwe jangu obikole oba obiyita mmere jangu naawe obikole. We know what you are supposed to do. Most of us president mbabuulidde kummwe tewali yaduumidde mwana we kankuwa ekyokulaba ekinoni oba bakugambe eisingiro kummwe tewali yaduumidde bano omwana bamanyi ekyokukola abaana beekoleezezza bokka. Stop treating us like we are second. Tekinyuma mugendo oyo kyewali gende gwe nno oli eyo ewuwo otudde mu baatiri eyo nkimanyi nammwe muba ku bunkenke but it's not fair to us kutuduumira gendo oyo kyewali especially such things tebinyuma n'akatono tebinyuma abaana bamanyi ekyokukola abaana bajja kwebeereramu. The most you can do is to encourage them. The most you can do is to encourage them to okubagamba bane mugume wadde basse bane kubagiza like to play that humanitarian role kyemuba muyambako naye abaana ekyokukola bakimanyi naye biri ebirala bannange abaana tubaleke nyina WhatsApp group gyenkedde okuyomberamu nga mwana nga batuli bubi nnyo ng'oli agamba kakati waweereza zi voice note mumanyi osalaasala blogs z'abantu ne mujjamu bu voice notes ne mubutuweereza kakati nno we munaayokya wano kinaaba kiti n'ogali bannange nze gwe batuma okwokyayoza atalina bulamu atabwagala buli muntu alina omulimu gw'akola ebyo ebimu bye mwalabyeko not everyone by the way nti munnankyukakyuka nti ayokya yagala kale no kambabuli violence emu eyinza n'okuba esinga ekolebwa ba NRM abo nga bagikola abaana ba people power baveeyo bateekewo egundi bateekewo embeera nti kuba kati kangeze bwe bakuma omuliro mujja mudduka bangi mwenna nga we musaakanya kumbe these guys bakoze eki nga bwe bakuma omuliro ne mujja nga mukyamuse nnyo kati mujja musaakanya kumbe bino ebyayi byenale biri awo kulaba era olugira either they shoot obanga they track obanga they arrest kati nze gyenjogerere masa abaana abamu they just kukusanga ku muddala gwa chapati ne bakwandipiikinga kukusanga wali randomly mbangi nnyo abatuli muso nga muduumira obanga musaasanya voice messages ezo ddala mu WhatsApp groups mubeere cautious. WhatsApp groups zirimu abanyampi bangi zirimu abaana abayaaye bangi zirimu abantu b'NRM bangi buli lwe musaasanya messages ezo abaana ne bazireactingako abaana bano mubafuula target. Omwana bw'afuuka target bajja mutukwatako nga n'omutracinga kizibu. So let us be careful as we spread those messages. Abaana ekyokukola bakimanyi. So and remember president waffe muwulira byayogera openly agenda abagamba we are not violent then ate gwoveeyo ku Facebook kuno oli mu kala za people power oyambadde beret oyambadde buli kimu ate gw'obagamba abantu go and kill go and cut this one
tolaba nti president oba omunyweddemu olukwe oba omuliddemu olukwe. So twebereremwe. Let me see. Yes, some of these gaslighters are set up to interrupt NUP, just like those that have been coming into the rallies and using pepper spray. Exactly. Twali esoroti nga tuli mu crowd nenga tulira pepper spray nga tetumanyi na gyava. Nenga omuntu akuba pepper spray within the crowd esoroti nga ali mufawo wakati. Kakati bw'oveno n'ojja mu WhatsApp group oba n'ojja ku Facebook, comments abaana jjukira wansi nga bazzaako comments bajjako. NRM soma bagiwa billions of money just to track people. Just kugoberera nti ono yakola gino emivuyo yakola biri. Abaana baffe tuleme kubateeka mu buzibu, tukyabeetaaga 14 kusokera tubeetaagako akalulu, tubeetaagako kakuuma, tubeetaagako okubanja obuwanguzi bwabwe. Wali ku lunaku lwa 14. So guys, let us be smart, let us be responsible. Eno struggle tubeere bagezigezi nnyo n'okusinga bano abadaawa kye basuubira. We can overcome, we can overwhelm them. Tusobola okuba nga tukola ebyakabi bye batasobola na kutegeera. Right now, ndowooza ekyamaanyi ennyo n'obwongo bwaffe kwe tuba tusinga obbussa, kintu kimu kye njagala tumanye, okukwata kwa Kyagulanyi kwawiininze abantu bangi eri people power. Abantu bangi baategedde nti Kyagulanyi ali ku kituufu. Abantu bangi baategedde nti people power egenda kuwangula. Embaga eriwo eri emu, tukuŋŋwanya tutya obuwanguzi bwaffe. Njagala mujjukire tulina polling stations eziri mu 3.5. Tukimanyi eriyo ababaka ba people power bangi across the country abajja tuyambako kuŋŋwanya akalulu, naye twetaaga okukola ekisinga. We need representatives at least nga ovudde ku biri eby'abantu 55 b'ekikumi polling station, twetaagayo abo abavunaanyizibwa at least bana buli polling station. Kitegeeza twetaaga abantu abakunukkiriza 15,000 buli polling station. I mean across the country. Mu gundi mu polling stations 3.5. Twetaaga abantu abakunukkiriza 15,000. So asobola okikolako, osobola okujja mu inbox ku nnamba eyo gye ntaddewo n'oganze ndi ku kyalo gundi, nja kusobola okukola booti ne booti. I will manage to reach out. Nja kujja nkutuukirire, twogere, tulabe how best. Bw'oba oli munyampi era nja kukumanya, bw'oba oli kwalaali era nja kumanya. Nenga we need that huge number. Kubanga mujjukire kino ekintu kiri ku maanyi g'abantu. Njagala mulabe president gy'ayise yonna. Ng'oggyeko ebitundu ebitonotono gye tusanze ba candidates baffe ab'amaanyi, naye era nabo tubaleka mu constituency. Ekintu kino president abadde akisabula yekka ng'amagye ge ga foot soldiers nga baali nabo campaign etwadde tuzisabula. Ekitegeeza kintu kyaffe bawannayinki, ffe abantu ba bulijjo, ffe abakulembedde revolution eno, ffe abagenda okugiggusa, ffe abagenda olwanirirwa obuwanguzi. Those structures eziriwo nnungi nnyo ez'aba politicians, naye twetaagayo n'ez'aba foot soldiers. Twetaagayo like parallel structures eziwerera ddala nga 5 so that we can defeat this enemy. Agule, Bosca agule sente zimuggweko, anoonye baagula nga takyabategeera. Ismail Kiwa, you said, but we need to burn down at least one building. Ebyo sibyagala. Ugandans should know that the government is looking at all ways of reducing the votes of Kyagulanyi by arresting and killing. True. No kuletawo voter apathy. Voter apathy is whereby people say, newe nalonda tewali kinaakyuka, and we should. Kwa saawa zino kambabuulireko abantu bangi badduka ku NIRA balabo basobola okulonda ne ku EC bejjusa lwaki tebeewandiisa kulonda kozi bayidde bangi balaba kati kisoboka manyi bali baggwamu amaanyi naye bwe tugenda mu maaso nga Bosco bw'atta abantu wabatulugunya nga ffe abamuwa omukisa ogukola ekyo kijja kukomyawo voter apathy, abantu abalonda babiveeko. They also need feeding. True, people had knowledge of trying on Twitter to their Facebook account, so you can type on Facebook but it syncs with Twitter. Exactly. Tugezeeko ebyo byonna. Too many people joined people power. That is being naive. If they are Banyarwanda, why are they ashamed of their tribe? It's like saying you akoskategedde. Anyway, Mosh have not had the last statement of how to protect our votes. All I'm trying to say is we need people who will take the responsibility. Omanyi muyinza okubeerawo ku polling station abantu 100 mwenna muwoggana. Nene mutuukaawo nga n'agoberera DR form zammwe okuzituusa ku ggombolola kwegamba atakinga lead nti DR form zaffe zigenda ku ggombolola oba ku city division oba ku district nga taliiwo. So we need those people who can take the responsibility to lead. Kino nkikola nga nze Moshi, sikikola lwa secretariat, sikikola lwa muntu yenna, naye nga nze to see how best we can
yeah naffe tubeeko ettoffaali ffe ba foot soldier lisobola okukola ki okugattako. Official polling agents will be abo bajja kuba ba national unity platform yejjo abo barecruitinga naye nga we mbagambye nakyemalira aba n'obukodyo bungi asobola okugwa mu netiwaaka yaffeemu n'agigula oba n'agikyankalanya oba n'abasiba kuba balina enkola eyo ey'okusiba abantu abo bakuuma akalulu. Ba RDC balina omuze bajja mu ssaawa za lunch time ku polling station. Bwe bajja mu polling ssaawa za lunch jjukira muba mukooye essaawa ezo n'abantu bano ababulijjo abasigadde baba bagezeeyo ewaka okulya kamere kati nga waliwo just ba polling agents bana bataano ba RDC zaabo ne bakyankalanya polling station awo mu kukyankalanya ne bayiwa obululu mu ballot boxes ne bateekawo akavuyo kati wabaawo abana abataseguka abana abatavaawo awo nga beeriiso lyeriri George nga be basobola n'okuyita bali abalala kijja kutuyamba nnyo okusafeguardinga akalulu kaffe. Elections will be there. Bosi kayagala oba tayagala oba si mu January but the elections are there and we can't be duped. So we need those guys nga bangi nnyo. Okulonda mujjukire ku lunaku olwo akodi akalaba n'abasajja ke bakozesa NRM erina omuze oguleeta abantu ogugula abaana abasimba mu layini nti abaana bano buli saa babeera mu layini nga tebavaamu kati gwe mulimu abalonzi ab'ekyejo n'akeera najja ku polling station ku makya bw'alaba nga layini mpanvu naga kanjira nkola byenkola n'akomawo ku lanchi nagamba ne layini ng'ekyali mpanvu abaana b'NRM abo nga tebava mu layini babeerawo we beetooloolera zigenda okuba saa 11 bagaddewo okulonda nga tolonze olw'okuba obwedda weeganya layini empanvu so tubeewo okulaba nga twewala faces ezo ezitava mu layini abaana bayinza okuleeta abaana 20 ne basimba layini olunaku okuziba nga babasasudde nga tebavaawo. So we should be there to stop such things from happening okulemesa abantu baffe okulonda. Alicia Catherine Apple Catherine is saying much we need video evidences while counting of the votes. We shall try as much as possible. Anish Nama is saying we have a majority and we can beat them. Very true. We have the numbers. We shall beat them. I'm right now seeing new. Let me see. Seeing new faces in town. I don't know who they are, but just loitering in town and smartly dressed. Those are agents of the state. Mosh, a VPN is only used to access blocked apps. Not getting access. Yeah. That is very true. Getting access once the telecom companies wezijjawo data connection in Uganda. That would be tricky. Naye olw'okuba nabo bagirelayingako, the banking system relies on it. Government institutions rely on them. They can't completely do away with the internet. They can't. Maybe okwogerezeganya basobola okkiggyawo. Naye they can't entirely kujjawo because most nabo bajja gyetaaga. Ekirala nga sinneerabira ba foot soldiers obamu abatukubira ku ssimu bannange tokuba layini yange ng'oŋŋamba bintu bya kigwagwa n'onkubira nze siri mutiitizi naye ndi mugezi lwaki temwokyezzaako ka petrol station on my cellular net. Why would you do that? Mwagala tulabisa bannange mwana temutulabisa bantu mmwe temutulabisa. We know we don't want to be nga tuli mu kutya oba tetuli batiitiza, but at the same time let us not be reckless. How do we only have to sekategedde Obi really in the struggle have caught me by surprise, my brother from another mother. Boyani. Hey, whoever you are, much thank you so much. So, comrades, I think I've shared. Let me come in comments. What happened to barracks where they will take votes? But we need to have a plan B, especially regarding the internet. When we VPNs prior to voting, because during that time, voice bundles what is activating internet bundles what is gulibwa so gulawe bu GB bwonga bwo bubeereko okumala which number. Please stop putting those on ground in security breaches by sending them messages that can be used against them. Exactly. We can record and keep the information.
Sooner Yahya is saying, I'm Sooner Yahya, but vote from cancer and I can go to my village and protect our vote. Exactly. Mukere nnyo okulonda, mwemala okulonda bwe muti, bwe mukeera ennyo osobola okusalawo ng'olaba ewantebwamu abantu basusseewo obungi, n'ogenda ku polling station eddako okukuuma akalulu. Tubeere smart. Ssaawa zino buli muntu kikkakatako okubeera ng'ozuula wa w'onaakola. Kubanga buli omu wano mu people power, nga president w'agamba, beera campaign manager, beera kutuma campaign manager, beera polling agent, beera n'akuuma akalulu. Ebyo naffe abalina okubikola voluntarily. Since the first scientific election, even the people who are out of UG vote. Zungu olumu sirutegeera. Naye nga tugenda kulonda nga 14th. Okulonda polling station ziggulwawo ssaawa 2 okulonda kuba kutandise. Naye tulina okukeerawo nnyo box ezo zireetebwe nga weetuli. Ebibaasa ebyo mubeera obululu, omubeera DRFM, ebibaasa byonna tumaking sure nti biri sealed bulungi. Tube nga twetegereza nti buli azze okulonda yoyo bantu tumumanyi wa ku kyalo. Kwegamba tube nga tutegeerera ddala nti abantu baffe baleme kutubba. You're saying my village called Gonwe Komansimbi Bigasa. Bigasa mwe muli waliyo abanyampi b'NRM bangi. Bigasa ejjudde ab'NRM weerwaneko weebugasa. Buy more power bankers. Exactly. We need to have. I hope all polling agents will take photos of the declaration forms and share them with the secretariat's managers. Banda bino mubijje mu secretariat byaffe kweberera mu secretariat erina okuba nga erina plan yaayo. Bayina ekyabwe naye naffe okubaawo nga tukubawo ekiraka mbadde ekyokulabirako. President abadde atambula mu north yokka. Officially president ayinza okuba teyasussa abantu 20 ku ttiimu ye. Naye ng'alina ejje liyingira abantu 100. Ejje lye eriweza abantu 100. Abaana bulijjo be mulaba bakaaba ku live be bafudde struggle like campaign trail eyo okubeera nga ezitowa obuzito bwezitowa. Sigamba nti president yali teyeemalirira naye ttiimu gye yali esobola. Naye support staff ene eyamba nnyo ng'eri voluntary nnyo nti president ne bacompromisinga bali bano aba tebasobola kubeera compromised bonna kuba tujjukire tuli bantu ate ffenna tulina obunafu. Nze Moshi nyinza okuba nsobola okugumira embooko 2 nga weziwera 5 nga ntemawo omulanga ate neweesanga oli nga ye embooko tezinawera 10 takaabaawo oba tavaawo. So that's why we need to have that complementary kind of relationship nga tukola bino ebintu. So banywanyi ebisinga mbyogedde. I've talked to you guys. I thank you so much for always tuning into Ekyoto. I thank the Ekyoto administration, baweereza bannange, Fazil, Mark, everyone, Patricia, have been here. Nga sinavaako obaddeko. Waliwo agambye I'm not a munyampi. No, I'm just saying Sooner Yahya oyogedde ku bigasa waliyo NRM bangi nnyo. We shall come back to talk about how the voting process shall be. Akalulu konooneka katya byonna tugenda bikolako sooner than later. Right now my concentration ndowooza mu meetings zange nammwe eziddako zigenda kuba akalulu tukalonde tutya tukakuume tutya majorly. That is where I want us to concentrate the most. Naye mbeegayiridde omuntu yenna ali willing ngo polling station yo gimanyi, constituency yo gimanyi, parish yo gimanyi, come to my inbox ombuulire nti Mosh nze akalulu ngenda kakuumira wano ndi wa wano na wa wano. We shall be able to okukwatagana tubeeko kye tukola. Katonda nga ye mubeezi. Mbasabira Mukama atukuume ffenna. You have a beautiful night, a beautiful afternoon or evening, and I pray Mukama agumye abo bonna abafiiriddwa. Tufiiriddwa nnyo abantu bangi. Mukama atusibe amaanyi n'emitima gyaffe agigumye so that we keep pushing. We are in this to win. We are not in this to despair or to cry. Of course, we know the price is big that some of our comrades have paid. Naye tugume. Leka price eyo esasuddwa gabeere amaanyi gabeere amafuta agatupushing to see that their death is not in vain, that their blood has not been shed for no reason, but their blood ebenga evaamu obuwanguzi bwe twetaaga. Mukama abakuume, akuume president waffe, akuume eggwanga lyaffe Uganda. Till we meet again, God bless you.